gentlemen, thank you all for joining Diaspora Excellence today. You're all welcome again to our channel. Thank you for being with us today. Thank you for taking the time to be on our page today to see or to see and listen to the fantastic topic that we've got to share with you people today. Um, you're all welcome, and I believe by the end of this day, you probably gonna achieve something great in your life, or maybe you're gonna achieve something that is gonna be able to help someone else that is related to you. Thank you. My name is Rodney Smith, and I'm here with my colleague Francois Xavier. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent à travers la Grande-Bretagne et aussi à travers l'Europe et l'Afrique. C'est encore un réel plaisir de nous retrouver ici comme tous les dimanches à la même heure. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser par rapport au retard. Nous avons eu quelques soucis techniques qui ont été résolus et nous espérons qu'à l'avenir, cela ne va plus se reproduire. Diaspora Excellence commence tous les dimanches à partir de 19 h. Et désolé encore pour ce retard. Et oui, nous avons un sujet très intéressant à aborder avec vous aujourd'hui, une fois de plus, chers amis, en présence de Rodrigue Nia et ma humble personne, et bien sûr notre ingénieur qui est derrière les caméras, Fabrice Roth. Oh, thank you, Francois Xavier. Thank you for that fantastic remark. We've got our engineer that has been on holiday is back with us today, make things slightly easy. Sorry for the lateness. We're starting a bit late today because we had a couple of things our engineer had to put back on track. And I believe today, like I said earlier on, today is going to be a fantastic show. So, yes, I'm looking forward to it. Today, we're talking about relationship in the diaspora. Oh, no. It's such a What a sensitive topic. topic. What do you What think a about it? topic. Hum, c'est un sujet très intéressant et c'est un sujet très très compliqué dans la mesure où quand on parle de la relation amoureuse au sein de la diaspora, ça n'a jamais été très facile. Mm. Que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme, à cause de tous les critères, de tous les enjeux qui prennent part à cela. C'est quelque chose de très complexe, très compliqué. Et j'espère que nous aurons assez de temps pour pouvoir entrer dans les détails de ces sujets. Et la bonne chose ici, c'est que tout le monde est en couple et tout le monde pourra parler des expériences personnelles Mm. pour essayer d'étayer le sujet et que toutes les personnes qui nous suivent puissent, à la sortie de cette émission, rentrer avec quelque chose dans la tête pour, d'une manière ou d'une autre, s'améliorer dans leurs propres relations ou dans les relations futures. Yeah, I think, like I earlier said, it's quite a sensitive topic, and people address it in different aspect. You know, this is like you also rightly said. Everyone, both of us were in a relationship, and I believe we're not expert in this field, right? So we're just going to share the little idea that we've had in our own relationship and probably in the past, and also with the little research that we've done on these things, we'll be able to give little advice for people out there, and somebody it might be of help on somebody, or somebody might even contribute on our social media platform that will also enable us to learn one or two things. So yes, it's a sensitive topic. It's something that though we're talking about it ourselves, we're not perfect on it. It's a journey that you learn as you go. So yeah, I'm very happy to talk about it today. I believe today is not gonna be enough with the time that we have. We're not gonna have enough time to elaborate on things, but we can always start a discussion about it today, and hopefully have another episode that we get to talk about it. Maybe in the future, invite some counselors
that this they are professional in this field, that they can help to elaborate more on relationships and advise people on how to deal with stuff like that. Good. La première chose qui vient à une idée quand on parle de la relation amoureuse au sein de la diaspora, c'est déjà hum, la question que j'ai envie de poser autant pour moi. Si vous avez remarqué, j'ai mis mon maillot de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui parce que effectivement les Lions indomptables rentrent en jeu dans la CAN 2024 demain à partir de 17h heure britannique et 18h heure française et heure de Douala également. Ne manquez pas pour aucun prétexte ce match demain, le Cameroun va jouer son premier match. Donc c'était juste une parenthèse. Je disais, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ces relations, déjà, c'est la première question. C'est qu'est-ce que tu penses, Ruth, des relations amoureuses au sein de la diaspora? Quel est ton point de vue des relations amoureuses de la diaspora globalement? Okay. First of all, I it's very difficult for me to answer that question in a simple term, because I have a lot to talk about relationship in the diaspora, to be honest. And if I just want to summarize it to enter into the subject, what I would say is it's it's a very it's a very challenging and interesting experience in general. I don't know if that makes sense. Mm. So it's challenging and it's very interesting. If you understand how to deal with the challenges, it becomes very interesting. So that's the best way I'll summarize it. Now, as we discuss it, I'm going to go in details on my points about it, and hopefully your points as well will collide, and we share ideas and see how it Non, goes. vrai, vrai, So c'est très stressant et tu as l'impression que les relations amoureuses dans la diaspora, quand on parle de la diaspora, on parle de l'Occident, bien entendu, l'Amérique. Dans la diaspora, les relations amoureuses sont différentes de celles que nous avions en Afrique, celles que nous avions eues en Afrique. Et je vais te dire que oui, c'est très stressant et c'est très, très difficile d'une part. Et personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de contraintes qui rentrent en jeu. Déjà, il y a les pays dans lesquels on se trouve, la culture, la nouvelle culture que nous embrassons dans ces pays qui est totalement différente de la culture que nous avions eue ou la culture dont nous avons été éduqués en Afrique. Il y a le contexte de la loi que nous trouvons sur place, qui est une loi qui est carrément différente de la loi qui est en Afrique. Et il y a également ce contexte de pays développés. Quand je dis contexte de pays développés, je mets en exergue le fait que l'homme ou la femme ont d'une manière ou d'une autre des possibilités de travail. yeah, 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 Et en plus de travailler, les deux ont des possibilités d'avoir des mêmes revenus. Et la femme peut avoir aussi des revenus plus conséquents ou supérieurs à ceux de l'homme. Donc, ce sont des identifiants qui font que la relation amoureuse a un caractère beaucoup plus euh, différent ou significant que la relation amoureuse en Afrique. Et ce sont ces choses, ces identifiants-là que nous devons prendre en considération pour maintenant essayer de définir et voir comment est-ce que les choses marchent et comment est-ce que les choses pourraient, par exemple, marcher. yeah. I think adding on what you just mentioned there, I think cultural aspect is a very important it's a very important aspect. The cultural section is a very important aspect in what is impacting relationship in the diaspora. And this doesn't goes only to a man and a wife with the kind of other kind of relationship that we know in the diaspora. Mm. I don't want to mention it, and also friendship as well. It impacts cultural
cultural background really have a very major impact to play with the way we build relationship or the way we maintain relationship in the diaspora. Like you rightly say as well, some of us we come with the culture from Africa where the man is completely dominant in a relationship, or taking the aspect of a husband and a wife, or a boyfriend and a girlfriend. And coming to the West, it's a completely different scenario. It's true that some marriages still applies this um, cultural knowledge or cultural practice into their marriage, but it's very minimal. So some of us that are coming from Africa, we still have that very archaic old time knowledge that a man is supposed to be completely dominant over a woman, and when you come to the West, you try to apply that same principle, and you realize that it's not working, and you feel like, oh no, it's very frustrating. Your woman is not treating you right, or your woman is not understanding. She's not listening. She's not respecting you, which is just the way the man is putting the thing. Um, there are so many other factors, but to be honest, when I was preparing on this topic, I kind of come about with three to five major aspect that I personally feel is impacting relationship vice to on the man section and to the woman section as well. So as we're talking, I'm going to elaborate more on those five aspects. Um, but I think apart from the cultural aspect, another thing that is very dangerous when it comes to relationship in the Western world, I think, is the aspect of respect. There's a big lagging of respect, especially coming from the women's side. I'm not trying to be biased here, but I'm not saying that men are not disrespectful as well. Some men are quite disrespectful as well, but most of the time it's mainly the women that are lagging, and this is really impacting a lot of relationship in the diaspora. I will elaborate more. Tout à fait. Parlant de cet aspect de domination, de sorte de domination de l'homme dont nous venons en Afrique, où nous savons que l'homme est le chef de famille, clairement dit et détaillé, que l'homme est la tête de la relation, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans une relation entre copains et copines. Parlant d'une relation normale, bien évidemment, euh, est-ce que nous devons prendre en considération le fait que nous avons une certaine éducation, bien que nous soyons partis de notre Afrique pour venir vivre en Occident, parce que là nous parlons de la diaspora, donc des Africains qui sont partis de leur Afrique natale pour se retrouver dans la diaspora. Donc des personnes qui sont parties à un certain âge. Un âge, autant pour moi, où tu peux réfléchir, un âge où tu as tout ton potentiel de comprendre, où tu as reçu une certaine éducation, où tes parents t'ont éduqué d'une certaine manière, où tu as vu tes parents vivre, où tu as vu ta maman se comporter avec ton papa, et tu te retrouves en Occident, en Amérique, tu te retrouves dans la diaspora, et tu affiches un comportement contrairement à ce que tu aurais eu comme éducation. À ce moment-là, l'éducation que nous avons donc reçue, on la place à quel niveau? Parce que c'est bien d'arriver quelque part et embrasser d'autres cultures. Mais en embrassant d'autres cultures, il ne faut pas refouler ce que tu es déjà. Oh, yes. Parce que c'est cette culture que tu as reçue, que tu as acquis dans ton enfance qui fait qui tu es. Yes, Parce que si tu embrasses les autres et tu refoules qui tu es, tu n'as plus d'identité. C'est la raison pour laquelle, pour nous les Africains, ici dans la diaspora, nous verrons que nous n'avons pas d'identité. yeah, Comparé à d'autres cultures, ils ont leur identité qui est propre à eux. Mhm. Nous n'avons pas une identité propre à nous et nous sommes en quelque sorte un peu égarés dans nos pensées.
On ne sait pas si on doit se comporter comme les Anglais, comme les Français, comme les Belges, comme les Américains, comme les Canadiens. On se comporte comme tout le monde, sauf comme les Africains. Yeah. Donc nous n'avons plus cette identité-là. Ça fait qu'on se retrouve dans nos relations, la femme ne connaît plus sa place. Yeah. Yeah. Elle ne connaît plus quelle est sa place. Elle est embrouillée. Le système dans lequel elle se retrouve l'embrouille. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu tellement l'embrasser et se débarrasser de cette éducation de base qu'elle a reçue. Donc on se retrouve dans un cheminement où l'homme qui pensait être le chef de famille, qui pensait être la tête dans la maison, il se retrouve en train d'être celui qui subit, Yeah. Yeah. That's right, bro. dans la plupart des cas. Et sans même vouloir le faire exprès, les mâles dominants commencent à devenir ce qu'on appelle les garçons princesses. Ils perdent vraiment cette personnalité, cette puissance, cette masculinité, parce que maintenant, à son tour, il doit se soumettre à sa femme, Yeah, d'une manière ou d'une autre. Donc, il faudrait que nous soulignions cet aspect-là que, oui, l'éducation de base que nous avons reçue de nos parents, une fois que nous sommes arrivés ici, à quel niveau est-ce que nous l'avons appliquée? Parce que c'est selon comment tu l'appliques dans ta vie que ta relation fonctionne aussi. that's a that's a very very that's a very fantastic point, to be honest. You started the whole thing very well, going from back home and bringing it all the way to the Western world. I think it's a very clean way to introduce this topic. Um, you know, we have a very great culture from Africa if you applying it properly. You know, a culture where a man will love and respect the woman and treat the woman with good attitudes and all that. But when you come to the West, the hustling spirit and the money hustling, all this stress, from back home as well, stress from family here as well, and the pressure with your environment to succeed, all this aspect they join together to kind of dementalize, if that's a word, the way you see things and the way you react to certain aspect. Um, what I think is, if let me start with the man's side before taking the women's side. I think if to be able to build to be able to build a great relationship in the Western world, the first, us as Africans, for example, let me use specific to the people I'm trying to communicate my message to. Or us as African, I think there are a couple of things we need to ameliorate on how we deal in our relationship. Like, I'll take for starters, the way we treat our women. You know, us African, we need to learn on how to create time, to spend quality time with our women. We need to be there for them. So many, when you listen out, they read on blogs and scroll through social media. A lot of women are crying that the men are busy hustling, you know, and they're not spending enough time with them. It's good to hustle. It's good to hustle, but it's very important to be able to balance the situation. You know, I think it was last year, I used to say, I'm in a point in my life where I need to balance my life with my work at the same time, because
you get to a point where you feel like, okay, no, you're focusing on the money, finding the money, but you lost the main important aspects in life. Because when you leave Africa coming here, at the back of your mind, you were coming to look for money. All right. So you need to also understand that there come a certain point in your life where it's not all about the money. Once you got to the point where you're self-satisfied, you're able to feed yourself, you're able to feed the people, to assist the people around you. It's not a must, right? It's a must to feed yourself. It's a must to look after yourself. To an extent, your family. When I mean your family, I mean your parents, your siblings. But your immediate family, like your kids, your wife, is a responsibility. All right. So to an extent, your extended family, if you're able to assist them, that's good enough. But you need to get, once you get to that point, what I'm trying to say is, once you get to that point where you're able, you feel like you're financially stable. It's very difficult to be rich, right? And richness can be qualified in different aspects. Somebody, just their health is enough for them, right? Somebody, is a lot of money in the bank. Some other person, is just getting a good job. That's okay, right? So when I mean rich, I mean you're able to look after yourself. You need to be able to balance your life. You need to be able to spend quality times with your kids. You need to be able to spend quality time with your wife, kids if you have them. With your wife is very important. Now, because with this subject, we're talking about married people, right? So you should be able to spend quality time with your wife. You should dedicate that time, in your relationship. Those, because there are certain memories you create with your wife, with your partner, that when things go south, those memories count a lot. Sometimes even you sit back and think about the quality time you guys have spent together, and you just reflect to it, and you be like, oh, let me try and fix this relationship back. This just brought something back. This just brought something very important to me. Um, before I got married, this is very funny. Before I got married, my mother-in-law made a statement to me that there comes a time where the love doesn't exist anymore in the relationship. There'll be, from time to time, there'll be a time where you feel like, I don't love this person anymore. I hate this person. And what is it, that aspect that is going to keep you going in that relationship? It's the quality time you people are spending together. The thing that brought you people together. It shouldn't be only love. Alright, for two people to come together, then it shouldn't be only love, because at some point that love will die. You need like a backbone to hold that relationship, which for me it could be a common goal, right? You two people, for example, let me take an example. If you are if I'm going to China, if I'm relocating to China, and I'm at the train station, right? I meet a classmate at the train station, and we used to be very good friends. My flight, or let's say my flight at Heathrow Airport is in the next 1 hour. Do you think I'll spend my 1 hour to be discussing with my classmate? No. I'll try to rush to catch my flight. And the people that I'm going to spend a lot of time to discuss with them now are going to be the people that I'm going to be traveling with them. So what is this telling you? This is telling you that you can be with somebody right now, but if you people don't have a common destination, you cannot travel together. Fact. Right? Yeah. And when we're traveling together, we're going to where? We're going where? Same destination, which is China. And when we get to China, we'll still continue talking, yeah. Right? So if you're starting a relationship, you don't have a common goal, you don't have a common target that you people want to achieve. It's very difficult.
for that relationship to last. And this is one of the very important aspects that's killing a lot of relationship in the diaspora. To my view, you know, there are other things, but to me, it's very important because it gets to a point where you know everybody's just focusing on themselves, and they don't even know why they came together anymore. So to bring you back to what I was trying to say, us men, we need to be able to pay attention to our wives. We need to be able to listen to them when they're saying when they're crying to us, when they're trying to communicate something important to us. When I mean listening to us, it's not about sitting there and they're telling you something, you're listening. You need to be able to understand their feelings. When things are not going right, you need to understand that, oh, listen, she's hurt. She's not well. Something is not right. What can I do to make her right? We need to learn those things. And once you begin to learn those things and understand those things and apply them, it will make it will give us a fantastic relationship. As I was talking about quality time as well, so all those kind of things. This is just one of the topics. That, like I said, there's a lot I have to say. This is just one of them. Let me not take too much of your talking time. So we'll go into the other things in a bit. Non, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Je pense que c'est pas ceux qui nous regardent en direct qui vont dire le contraire. Donc, on pouvait t'entendre, t'écouter parler, parler, parler encore. Et oui, les hommes doivent savoir prendre soin de leurs femmes, tu leur as déjà dit, ou de leur compagne, ou de leur partenaire. C'est très important. Parce que la femme n'attend pas moins que ça. Même si elle travaille, même si elle a un revenu, elle a quand même besoin de sentir qu'elle a un homme qui peut financièrement répondre à ses besoins. Un homme qui peut financièrement être présent lorsqu'elle en a envie. Un homme qui peut répondre lorsqu'elle fait appel. C'est très important. Et ça marque aussi un point, c'est que une chose que nous avons remarqué dans la diaspora africaine présentement, c'est qu'il y a beaucoup de gigolos. Je vais m'excuser, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus des gigolos. Des gigolos, voilà, c'est ces hommes paresseux qui font absolument rien et qui vivent aux dépens de leurs partenaires. Voilà, c'est aussi ça le système en fait. C'est aussi ça les méfaits du système de l'Occident qui ont fait à ce que certains hommes, ils ne sont pas nombreux, mais qui sont en train de prendre du terrain maintenant au sein de la diaspora africaine. Sorry, I'm going to cut you there. Do you know why this thing is so vulgar in the diaspora? Non. It's because, like I was saying, so many of the men that are focused. It's not for everyone. Not for everyone, for sure, yeah. I'm talking in terms of percentage. So Mm. many of the men that their wives or partners are being taken to, they are being taken from stuff like this gigolo. I don't even know the word of gigolo. I don't remember the word of gigolo in English. But so many men that their wives or partner have been taken to this by this way is because they don't spend time, quality time with their wives. They don't pay attention to their wives. They are not there when they are supposed to be there. Sure. Et ça, et ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On va arriver là-bas. Ça c'est autre chose. Oui, on va arriver là-bas. Tu as parfaitement raison. C'est autre chose, on va arriver là-bas. Mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a absolument pas d'excuse d'aller voir ailleurs lorsqu'on est en couple. Je veux aussi le dire. Ce que tu as dit est vrai, mais il n'y a pas d'excuse d'aller voir ailleurs lorsqu'on est dans une relation sérieuse. No, that's true. Parce qu'on prend un engagement sérieux et on dit pour le meilleur et pour le pire. That's true. Je serai là, je suis là. Donc on ne peut pas essayer de justifier ça. Toutefois, ce que tu as dit est vrai. Mais on ne peut pas essayer de justifier ça. Mais lorsqu'on voit le côté humain, qu'on a un cœur, on est des personnes, on fait des erreurs, on commet des fautes. Oui, à cause de ce que tu as dit, certaines personnes, certaines femmes certains hommes peuvent se voir perdre leurs épouses, arrachées par ces gigolos-là. Pourquoi ?
à cause des raisons que tu as évoquées, ils ne sont pas attentionnés, ils ne sont pas présents, ils ne prennent pas soin de leur femme, ils s'en foutent de leur femme. Alors oui, la femme veut se sentir aimée, elle veut se sentir, comment on dit ça, flattée, elle veut se sentir, elle veut une certaine attention, elle veut un homme qui prend soin d'elle, qui a de l'argent, ainsi de suite. Tu ne peux pas lui donner ça, alors elle peut regarder ailleurs. Oui, ça c'est un aspect, mais je ne voudrais pas justifier une certaine infidélité pour une raison quelconque. Pour ma part, si tu es dans une relation sérieuse, soit dedans le jour que tu sens que tu ne pourras pas tenir, alors vas-y ailleurs et laisse la personne tranquille. Donc pour reprendre sur mon propos, je voulais dire, beaucoup d'hommes, pas beaucoup, certains hommes sont devenus des gigolos. Ils ont trouvé la facilité de gagner de l'argent pour eux. That's true. Aller travailler est devenu très difficile pour eux. Ils ont perdu cet aspect de mâle dominant parce que l'Africain, à la base, peu importe le pays d'Afrique où vous vous trouvez, nous sommes des travailleurs. That's correct. L'Africain est un bosseur. Nous avons connu la traite négrière, nous avons connu l'esclavage. L'esclavage n'était pas pour caresser les femmes des Blancs. Ce n'était pas pour aller au lit avec elles. C'était pour travailler dur. Et nous avons travaillé dans les chemins de fer, dans les plantations de canne, ainsi de suite. Donc, nous sommes des travailleurs. Quand l'occidental, lui, le blanc est arrivé en Afrique, la première remarque qu'il a faite de l'Africain, c'est que c'est un homme baraqué. C'est un homme qui est physiquement fort. Yeah, that's true. Donc, nous sommes des personnes, des bosseurs. Donc, peu importe où l'Africain peut se retrouver dans le globe terrestre, c'est un travailleur. Mais il y a donc cette catégorie d'hommes, à cause du système qui s'est affaibli, et ils se sont dit qu'on peut aussi gagner de l'argent, pas en travaillant, mais en s'occupant des femmes. Si je donne tout mon temps à une femme et que je la mets très bien au lit, elle va me donner de l'argent. Donc, Yeah. il y a donc beaucoup d'hommes qui se sont transformés comme ça, qui font en ce que quand des femmes rentrent dans des relations amoureuses avec ce genre de personnes-là, c'est difficile de trouver un certain équilibre. C'est difficile que la relation puisse marcher. Parce que bien évidemment, vous n'êtes pas là pour les mêmes raisons. La femme veut une bonne relation qui peut durer, l'homme est là pour autre chose. En fait, l'homme est devenu la femme de la maison et la femme est devenue l'homme de la maison. C'est pourquoi tu vas voir maintenant que des hommes comme toi, comme moi, comme Fabrice et bien d'autres hommes qui vont s'identifier comme des hommes qui sont des bosseurs. Lorsque tu tombes sur une femme qui a eu affaire à ce genre d'homme, elle commence à te traiter différemment. Elle ne te respecte pas d'aussitôt. Elle ne te donne pas la place qui est tienne d'aussitôt. Yeah. Il va falloir avoir beaucoup de patience dans la relation pour que cette femme-là, cette mémoire, cette pensée, cette façon de faire les choses se transforme et qu'elle, dorénavant, elle commence à te voir comme cet homme respectable, mon mâle dominant. Peu importe le nombre de biens ou de temps, de choses que tu auras faites pour cette femme-là. Mais est-ce que tous les hommes, des vrais hommes, ont cette patience d'attendre pour cette transformation-là et créer... Voilà aussi une des choses qui font que les relations ne marchent pas. On a perdu la patience dans les relations amoureuses ici Thank en you. Occident. Yeah. That was. Sorry to interrupt We you have again. gone. That's also actually one of my topic that I was going to talk about as well. Patient. Us men in the men, us African men in general, we, most of us, not all of us, most of us will lack patience. You know, women are beings that you need to be extremely patient with them. You know, you need to be extremely sensitive with the way you deal with women. And women get angry. Some women, again, this is not a generalized statement. Some women get angry very quickly. So it's up to the man that needs to understand when to be able to calm down your woman, or when to be able to let her speak, and try to understand what she's trying to convey as a point. You need to be able to be able you need to be able to grasp that thing that is making her very upset. And if you're patient enough,
if you're patient enough, those things they pass very quick. She will snap and boom, she will say what's on her mind. And if you're a very good man, attentive person, you'll be able to calm her down at the appropriate time and make things right. And going to the aspect of being patient is very important for me. It's very important, when you're in a relationship, when you have a problem, when you have a misunderstanding with your partner. It's also something that's killing a lot of relationships out there. When you have a misunderstanding with your partner, you need to try and fix your misunderstanding as quickly as possible. You don't need to let it lie down for too long. We have this proverb we say in Africa that if you have a wound, right, if you don't do first aid attention to that wound, I'm just trying to put it in English so that it doesn't. If you have a wound, if you don't do immediately first aid on that wound, you get infected, right? And it becomes bigger and bigger and bigger and bigger. This same proverb applies to relationship. If you have a problem with your partner, there are two things you need to do. If you, the man, you feel very disappointed, very hurt, very upset, you can't fix that problem that day. There are days like that, right? You don't just want to talk to her. One thing you need to do is, even though you don't want to fix the problem on that day, you need to do something that is going to calm the problem that day. That she's not going to feel like, she's not going to feel like you're going to pour her frustration on her. Like you're going to do something dangerous. You tell her you're upset and you're not willing to talk today, right? At least she knows where she stands. But you need to try and fix it as soon as possible. 2 days, 3 days max. Try and get it done. To be honest, we're talking this. I used to be like that, have problem with my girlfriend, or that was before I got married, or with my partner, and I'll leave it for a week, 2 weeks, without even bother to fix it. Before you come to fix it, so many things has gone into the woman's head, and so many things will happen, right? So I've come to a point where I have understood these things, and I try to get it done as quickly as possible. It's very important, and I feel like it will help us a lot, in building a good relationship. And if you go to a point where you people even have kids, it's even more important to fix problems as quickly as possible, so that your kids don't get to see things like this happening. Problem with mom and dad at home and all those kind of things. It's not good. If you have a problem, try and fix it as quickly as possible. Women, they can be the way they can be, but men, to an extent, we have authorities over our wives, over our partners. These are things that are written in the Bible. It's not something that I'm just making up. So even though there are some women that they feel like it's equal, yes, relationships should be equal, right? But to an extent. So yeah, this one. Another point that I was trying to bring that I think is very, very important as well is men needs to be supportive. When I mean supportive, I mean men, we need to make our women feel confident, feel protected. No man is perfect. We need to establish that first. No man is perfect, no woman is perfect. But if a man and a woman are in a relationship, the least thing the woman wants from a man is to feel protected. A woman wants to feel that, listen, if I'm not, I shouldn't be threatened that if my man is out there, he's gonna be doing some funny games. Women don't need to feel like that. If you treat your woman to a point where she feel like she's not safe when the husband is not there, then I think there's still a lot of work to put in that relationship. In a
used to. I have a friend that I'm not going to mention his His name name. on the show. You know, he used to. Sometimes we used to laugh. He's telling me that even when he traveled and spent days outside, the woman will never be bothered that what's going on with him. All the woman wants to know is, "Are you okay?" And that's it. So just imagine the level of confidence that the woman have over the man. So that's what women need. If your woman have that kind of confidence over you, then my brother, you're good. Tout à fait. Avant de rebondir sur ça, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, parlant des problèmes. Savoir gérer les problèmes avant qu'ils se fassent tard. Si Yeah. tu te rappelles, il y avait un couple américain, Allen et Alice McDaniel. Yes, À yes, l'époque, yes, yes. back So back in the days. 2012 ou 13 par là, qui venaient souvent nous visiter, et ainsi de suite. Dans une des conférences que Allen faisait, il avait dit qu'avec sa femme Alice, en passant, Allen et Alice, ça c'est des histoires qui, a 10 ans, avaient déjà plus de 50 ans de mariage. Yeah, that's correct. Yeah. Donc, une des choses qu'il disait, c'est que avec sa femme, ils avaient décidé de ne jamais se coucher avec un problème qui n'est pas résolu. Yeah, that's true. I remember Donc, that. quel que soit le problème qu'ils ont, interdiction de dormir, qu'il ne soit pas résolu. Ça veut dire, même si c'est qu'ils ne se parlent pas dans la nuit, ils vont rester éveillés, des yeux ouverts, parce que le problème doit être résolu. C'est juste pour rejoindre ce que tu es en train de dire. Et une chose qui fait à ce que on ne puisse pas résoudre ces problèmes, si je vais me répéter, c'est l'orgueil. Yeah. Dans la relation, l'autre chose qui tue les relations amoureuses ici en Occident en particulier, c'est l'orgueil. C'est le refus de pouvoir s'humilier et de dire chérie, je suis désolé. Peu importe que tu aies raison ou que tu aies tort. Parce que ce n'est pas celui qui demande pardon qui a forcément tort. Mais celui qui demande pardon est celui qui veut que les choses se calment. Yeah. C'est celui qui veut que la paix règne, que les cœurs s'apaisent. That's Alors true. pour cette raison, tu vas vers ton partenaire et tu demandes pardon. Et une chose que l'homme africain a beaucoup en Occident, c'est son orgueil d'homme. Et cet orgueil d'homme, nous devons comprendre que dans une relation amoureuse, il n'y a pas d'orgueil. Yeah. Il n'y a pas de problème à demander des excuses à ta partenaire, à ta femme. À lui dire, bébé, vraiment, je reconnais que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, je l'ai mal fait, je suis désolé. On ne va pas seulement attendre que les femmes le fassent. Les hommes aussi peuvent le faire. Alors oui, c'est l'orgueil qui fait à ce que un petit problème peut devenir un anaconda. Yeah. Et That's cet true. anaconda-là va détruire la relation. Et lorsqu'on va te demander qu'est-ce qui a mis un thème à votre relation, vous serez incapable de donner une bonne réponse. Et les gens vont se regarder et vont dire, donc c'est à cause de ça que vous vous êtes séparés. Mhm. Et lorsque vous allez vous rendre compte plus tard, il serait peut-être tard, peut-être l'un d'entre vous serait déjà dans une autre relation et que la relation n'aurait pas marché et tu vas regretter que je viens de perdre une femme diamant ou je Yeah. viens de perdre un homme diamant à cause d'un problème qui aurait pu être résolu si je m'étais rabaissé. Yeah, that's true. Simplement, et que une chose qui détruit vraiment nos relations. Maintenant, pour revenir à ce que tu es en train de dire, les hommes doivent aider leurs femmes sur tous les aspects, financiers, matériels, mental, physique. Correct. Ils doivent être présents pour leurs femmes. En tant qu'Africains, c'est d'abord ce que nous avons reçu comme éducation. La plupart des hommes imposent. Ils imposent à leurs femmes ce qu'ils appellent le 50-50. Mhm. C'est même pas qu'ils mettent ça sur la table et qu'on discute comme deux partenaires. Baby, tu vois, un peu comme beaucoup le font dans les couples où les femmes s'investissent sans toutefois même qu'ils demandent à leur femme que chérie, il faut que tu contribues. La femme elle-même connaît que je dois aider mon homme. Il est déjà une grosse part dans cette maison. Moi aussi, je vais commencer à faire ça, 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 ça. Sans fois, toutefois, que tu l'imposes.
Donc, ils ne viennent pas avec ce sujet sur la table pour discuter. Yeah. Que baby, tu sais que mes revenus ne me permettent pas de soutenir toutes les charges de la maison tout seul. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais... Tu vois cette façon de parler à la femme. Yeah. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais... Elle va se sentir importante et elle va te donner un coup de main. Mais il y a des hommes qui imposent que la femme doit faire le 50-50 dans la maison. Ça veut dire que les charges de la maison doivent être divisées par deux. La femme a une partie, l'homme a une partie. Mais décidément, si tu l'imposes à ta femme, comment est-ce que en même temps tu veux être le chef de la famille? Comment est-ce qu'elle peut te regarder comme étant son chef? Parce que une chose qu'elle va se dire, c'est tu veux que je me comporte, tu veux être comme que je me comporte comme ma mère. Ça veut dire te donner le respect total en tant que chef de la famille, mais tu ne te comportes pas comme mon père se comportait avec ma mère. Mon père prenait toutes les charges de la maison. Et bien que ma mère pouvait l'aider. Yeah. Et lorsque tu traites et tu abordes bien ce sujet avec ta femme, tu vas même te retrouver qu'elle est en train de contribuer plus de 50%. That's true. Parce que la façon dont tu as abordé le sujet, comment tu as traité ta femme, elle regarde et en fin de compte, tu réalises que, waouh, la femme là même, je dépense combien dans la maison aussi. Je dépense combien dans la maison aussi. Parce qu'une femme satisfaite est une femme qui donne. That's true. Lorsque ta femme est satisfaite, c'est toi qui me conseillais l'autre jour. Yeah, I remember. Une femme qui est satisfaite, c'est une femme qui va te donner. Tu vas dire, baby, il me faut même. Elle a déjà donné. Yeah. Avant même que tu te rendes compte, c'est elle qui va venir, hey chérie, il y avait telle facture que machin ne te dérange pas, j'ai déjà payé. Okay. Parce qu'elle est satisfaite. Mhm. D'une autre façon, elle est en train de gérer les choses que toi tu devais gérer. Elle est en train de gérer ça pour toi. Alors oui, l'homme africain aussi, nous avons perdu ce tact-là que nos parents avaient. Comme tu es en train de dire, de pouvoir s'occuper de nos femmes. D'être présent, non seulement physiquement, financièrement, mentalement, mais aussi de pouvoir communiquer d'une certaine façon avec elle. Parce que oui, on ne vit plus en Afrique. La femme a un certain revenu, elle travaille. Les femmes même peuvent te dire ainsi là que non, on n'a pas besoin d'un homme. Peut-être seulement sur le plan sexuel qu'elle aura besoin d'un homme. Yeah. Mais financièrement, elle peut se prendre en charge, elle peut faire ça. Et il y a les femmes qui vivent comme ça, elles n'ont pas de problème. Et pour celles qui ne parviennent pas à trouver les hommes pour les satisfaire, les Occidentaux ont créé des objets pour se satisfaire. Ils ont créé des objets pour se satisfaire. Elles ont les objets, elles font ce qu'elles veulent. Et elles n'ont pas de maux de tête, elles n'ont pas de problème, elles sont à l'aise. Mais est-ce que c'est comme ça que ça devrait être? Non, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas comme ça que ça devait être. Chaque femme devait être dans une bonne relation avec un homme et chaque homme devait être dans une bonne relation avec une femme. Et nous parlons ici dans le contexte des Africains. Yes. Donc de nous, de la diaspora, dans des relations africaines. Nous parlons dans ce contexte-là. Et il y a un autre contexte que nous devons peut-être aborder, c'est les diasporins, du moins les Africains qui ne sont pas nés en Afrique mais qui vivent ici. C'est très important aussi dans la relation. There's still diasporas as well. So there's still diasporas as well because you know the origin is Africa. Though they're born here, they're still considered diaspora. So this still applies to all of them. I think this you've touched on very important point there as well. It's very important points there. You know, all these supportive, being supportive is something that we need to take very serious as Africans. We most of us, you know, some of us already apply uh, uh, things like this into our relationship, but those that are not, it's very important for us to be able to learn how to. Another thing that I want to bring into this is we need to learn how to. You've talked about it already in French. We need to learn how to share.
Très important. is very important. I'll take from your last topic that you were talking about. I think we even spoke about this. Like you said, I mean, I told you about this a couple of weeks ago. Women are people where if you give them that spirit of sharing, if you're transparent with them, you're open with them, they're able to see your effort, the effort that you are making to make them happy. The woman will go extra mile to please you. Right? A man doesn't. A man, most men don't do things with 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 their heart. They do things with their head. And there's also some people that say men don't love with their heart, they love with their head. So it's easy for a man to go out and cheat and And the come back woman, and forget about it, and then a woman to go out and cheat and come back and forget about it. To an extent, it's true, but that's not what we're talking about today. I don't encourage that, by the way. What I'm trying to say here is it's very, very important for us to be able to share our financial situations with our partners, your girlfriends, your fiance, your wife, and to be able to offer gifts to your partners. So there are shockingly, there are some relationships out there that a man, the husband would never, go to the shop, or even nowadays you don't even need to go to the shop. You can sit on your home, on your phone, or your laptop, and other things online, and offer them to your partner. But there are people out there that they will never do that. Sometimes I don't understand how women stay in a relationship like that. But love is something that you cannot, you cannot predict it. You will never understand. You can never understand somebody's ex relationship except if you are in that relationship. So you can never understand. But it's very important, for us to be able to offer our partners with gifts, because a woman is like how I want to use the word God, but it's a bit too strong for me to use that word, because Christianity says if you give one, God will give you 1,000 for in return, right? A woman is just like that. A woman is created just like that. If you give a woman sperm, what will a woman give you back? 1,000. If you give a woman a sperm, will give you a baby. A baby, oh yeah. If you give a woman a house, she will make it a home. Right? Those are two different things. If you give a woman a little gift, you'll be surprised on what she will give you back in return. So if you want to have a healthy relationship, you need to apply all these principles to your relationship. You need to be able to give your woman treats, take her places, offer her luxury gifts according to your finances. That's why before talking about this topic, I said we need to learn how to be transparent with our finances, because you don't want to go and offer your salary. You don't want to be on the salary of £3,000 a month, and you're offering your woman a gift of £1,500 a month. There's no sense in it, right? That's 50% of your income. You have bills to pay. You have other things to resolve in your relationship. So we need to be able to be open, be transparent, and be able to treat our relationship nicely, our partners with love, and lavish them, so that when they're out there, women talk a lot. Well, not all women, to be honest, not all women, but most women talk a lot. When they're out there with their friends, the kind of things that they talk about. You buy her probably a new something. She'll go out. Oh, my husband. Oh, I like your shoe. Oh, it's nice. Oh, yeah, my husband bought it for me when he was, those kind of things. They like it. So
we need to be able to do those kind of things to our. Tout à fait, tout à fait. En plus de cette partie-là que voilà, les hommes, vous savez les gars, si vous nous écoutez maintenant ou ceux qui vont nous écouter plus tard, vous savez quoi faire. Et il y a aussi cette catégorie, parce qu'on ne peut pas sortir de chez débat sans parler de cette catégorie de femmes Oh, of qui se course. sont appelées des féministes. Parce que c'est, c'est une réalité que nous rencontrons dans les relations malheureusement aujourd'hui où des femmes se sont dites des féministes. Ces femmes-là qui euh, se disent des femmes capables, qui peuvent se prendre en charge elles-mêmes, qui n'ont nécessairement pas besoin d'un homme pour se satisfaire, qui ne peuvent pas se soumettre à un homme, et la liste est très longue. Donc, cette catégorie de féministes, vous savez, on n'est pas là pour juger les gens, chacun est libre de vivre sa vie comme elle veut, mais sauf que beaucoup de femmes africaines de la diaspora sont d'une manière ou d'une autre impactées par ces femmes-là. Et elles voudraient faire comme elles, mais malheureusement, ces femmes sont des femmes très souvent célibataires, qui n'ont pas d'homme dans leur vie. Mais tu es dans une relation sérieuse où tu es peut-être marié, mais tu veux t'identifier à une féministe. Il faudrait que ces femmes comprennent que le thème féminisme et mariage ne riment pas ensemble. Yes, that's Parce true. que toi qui es dans ton mariage et qui veux être une féministe dans ton mariage, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il est très difficile qu'un homme africain, vraiment un homme africain, à moins qu'il soit un gigolo, puisse se soumettre à une féministe. Il est très difficile. Donc, c'est une catégorie de femmes qui est en train de polluer les relations amoureuses dans la diaspora, ce qui fait que, si tu as remarqué, beaucoup d'hommes africains vont maintenant en Afrique pour chercher les femmes. Yeah. Beaucoup d'hommes africains vont en Afrique pour chercher les femmes. C'est la cause directe que, la raison étant que l'homme africain veut une femme qui va lui être soumise. Il veut une femme qui sera soumise, une femme qui sera sous son autorité. Et en Occident, elles deviennent rares. Il y en a. Elles deviennent rares. Donc ça fait que ça pousse les gens beaucoup à aller chercher en Afrique. Aller chercher en Afrique, se marier là-bas. Il y a beaucoup de mariages se sont multipliés pour les 10 dernières années où les hommes sont allés en Afrique chercher et revenir ici. Après, est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça, c'est un autre débat. Mais juste pour montrer que le comportement féministe de la femme africaine a fait que l'homme africain de la diaspora se voit maintenant très nettement, très sainement en train de partir en Afrique chercher quelque chose, une pratique qui n'était pas peut-être récurrente dans des années antérieures, où maintenant, aujourd'hui, voilà, les gens se sentent à l'aise de dire, voilà, moi, je vais aller me chercher au pays, je vais aller me chercher au bled, je vais aller me chercher en Afrique. Ils sont à l'aise à se mettre dans des relations à distance avec des femmes qui vivent en Afrique. Au bout de quelques temps, ils vont là-bas, ils officialisent, ils les épousent et ils les amènent en Occident. Beaucoup l'ont fait, beaucoup le font, beaucoup vont continuer à le faire. Pourquoi? Parce que quelque part aussi, la femme a adopté ce caractère féministe. Elle n'est plus une femme à l'africaine. Une femme à l'africaine. Waouh, ça c'est une expression. Hein. Elle n'est plus. Elle n'est plus. Voilà, une femme à l'africaine. Elle est devenue très occidentale. Elle est devenue une femme très occidentale. Et l'homme africain n'est pas devenu très occidental. Yeah. Bizarrement, des deux sexes, l'homme africain est resté très africain, mais la femme africaine est devenue très occidentale. I used to I used to say that feminism should be like it should be like a profession Mm, where when you're going to work, there's a certain mentality you put to yourself as sure. soon as you shut your door to go Mm, to work, mm. and when you come back, you leave that mentality at the door Outside. outside. Then get back to your reality inside the house. That's how that's how I should. That's how I should advise women. Yes, you can be a feminist. It's not a bad thing. But if you are a single woman, it works
for you, it works for you. It'll be difficult for you to have a good relationship. That's the only disadvantage. And if you're a married woman, when you're going out of your marital home, put the feminism quote on. It works perfectly well, so that at least you get some respect and to an extent some fear out there. Well, it's not advisable for people to be scared of people. It's just some respect. Let me put it like that. But when you come back to your house, you need to hang it there and be the wife to your husband. This is not me saying men should get some form of authority, or women should be scared of their husband. It's not me saying that. What I'm trying to say is, as a wife, you need to be submissive to your husband. All right, you need to be submissive to your husband, and as a husband, you need to be able to love your wife. We're having this conversation, but I'm just trying to recall what is written in the Bible, where it says the man should love the wife, and the woman should respect Be submissive. respect the The husband. husband. Right. So God was not stupid when they passed those kind of messages. It's just because when somebody loves someone, you know, there are certain things. If I love somebody, I'll never hit them. Right? I'll never do anything to hurt them. Right? I'll always try to be there for them, or try to support them. That's what you do when you love somebody. If you respecting somebody in return, you treat them as the person that is most important in your life, right? So, and when you have these two things in a relationship, and if it's working, it will be very difficult, for that relationship to shatter, for that relationship to break up. So I really want to go into the aspect of a woman, but a woman's responsibility towards a man. But I feel like we don't have enough time, so No. I don't know. But I'll just talk about one aspect, and maybe we'll create another time to go further about this thing, which is respect. It's very. I think we've talked about it in the beginning of the show. It's very important for a woman to learn how to respect the husband. Respect comes in different ways. You need to respect your husband. You need to know when to communicate. When to pass an important information. If your husband is upset, how to treat him. You need to know the things to do that pleases your husband. It's very important. And I don't think men require a lot from a woman. It's women that have endless list, but men don't really require much from a woman. Apart from most men, if you ask them, to be honest, it will be respect. Oh, she doesn't respect me. She talked to me anyhow because she's now in Europe, or I brought her in Europe and now she wasn't like this in Africa, and now she's very disrespectful. It's mostly those kind of cases. So I think it's something that love is a very nice thing. Love is it's an amazing thing, to be honest. It gives you peace, it makes you happy. So if you're able to respect your husband, then your husband will be able to pour you the unmeasurable love. So I don't want to go deep to. I have four other things I wanted to talk about, but we'll find another time to discuss about this. But I think the most important aspect, to be honest, for a woman, as a responsibility for a woman in a relationship, is to be able to portray respect to their husband. Tout à fait. Le sujet est tellement vaste que peut-être dimanche prochain, on pourra y revenir et conclure là-dessus. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de Yeah. choses à parler, surtout si à la diaspora. Il y a beaucoup de choses.
euh, Yeah, we haven't qui even talked font, about, single moms, voilà, single qui dads, font à ce que, the voilà, on parle consequences of, tout à fait. Mère célibataire, père célibataire, on n'a même pas encore fait allusion aux allocations, yeah, les bénéfices qui sont aussi un véritable venin dans les relations amoureuses yeah, de yeah, la diaspora ici là. yeah. Donc le sujet est resté ouvert. Je pense que nous allons revenir là-dessus. Et ce qu'on pourra même faire, c'est avoir une ligne ouverte, inviter les gens à appeler cette ligne-là et poser des questions. Yeah, I think Parce que with a topic je like crois this, que les gens is ont aussi beaucoup de choses à dire ou mm, beaucoup de questionnements et des questions qui vont permettre aussi à l'audience, voilà, de, des réponses qui vont permettre à ceux qui regardent et écoutent de pouvoir s'enrichir davantage. okay. Thank you all for watching our show today. We believe with the little we've shared with you people, you've grabbed something. And for all those who have questions that want to ask, we'll go through your questions in the comment, and maybe when we're reorganizing the show to talk about this, we will arrange maybe a call with you people. Those who have something to participate in the show, will organize a call so you can participate live on the show. And also, those who have left a comment will attend to your comment at the comment section. And those who have sent us a text will reply to your text in regard to the aspect. Again, you need to bear in mind we are not specialists or professional on the relationship. We are just sharing our opinion, and we believe there are a lot of people out there that have opinions to share. Funny enough, talking about professionals, there are people that are actually professionals, but they are not stable in their own relationship. So some things like relationship, nobody is perfect. So we all just learning as we go. So thank you all for being here today. My name is Rodrigo once more, and I look forward to see you next week. Merci Rod. Et voilà, je vais peut-être rajouter que nous avons désormais une page TikTok, Diaspora Excellence, que nous avons créée aujourd'hui. Allez nous suivre sur TikTok.